Hello, English and then Arabic. First half is English والنصف الثاني بالعربي. Something very important is happening, and that is one measure of the yield curve finally hit inversion, and thus completing what my opinion is the full perfect inversion of the yield curve. Okay, so before I briefly define what are the yield curves and what are the different types and their measure or their track record, what's important is what happened today. So, and then the goal of this video is that since we know that a full, and I'll say what is a full yield curve inversion, we know that it has successfully predicted U.S. recessions, or more importantly, we don't care whether it's going to predict a recession, but when will it predict the beginning of the rate cuts? Okay, this is what traders are concerned with, okay, because we know that by the time a recession is announced, it's usually announced by the BEA, the Bureau of Economic Analysis, or the National Bureau of Economic Research, probably 3 or 4 months, or sometimes 5 months into a recession. So we want to know when this market measure called the yield curve inversion will predict another market event, which is a rate cut, not an announcement by the authorities, by the monetary authority. And more importantly, so what's the time frame between an inversion and a rate cut? So this is what we are aiming to look at, okay? So just very briefly, there's many explanations to why there is a rally in metals and there's a fall in bond yields, and where there's a rally in equities today, in this day when I'm recording this, which is October the 25th, which is basically the first full service day of a British Prime Minister, Rishi Sunak, the first British Prime Minister to hail from Goldman Sachs. The reason is that since he is most likely to show a credible policies that are aiming at sort of in line with the central bank's job of fighting inflation, meaning staying away from unfunded tax cuts. If you want to do a tax cuts, he's going to fund it with spending cuts, and because of that, that is expected to actually. His policies are expected to be more conducive towards containing inflation, and that is a good thing for gilts or for bonds. Therefore, bond prices push up and bond yield push down. It may be a long, far-fetched explanation, but this is one of those acceptable ones, because when you see the S&P, some of you may focus on trading SPX, some of you may focus on trading gold, and all of you will know, oh, no, gold went up and this is what I need. But what you need to know is that what was the beginning, what was the start? Because actually at the beginning of the London trading day in this Tuesday, indices were pushing lower. But then you had yields coming down, and yields coming down, and then you had gold, which was hurting, starting to rally, and then indices pushed up. But it was really the catalyst was yields. So let's go into this is one of the major charts here. So this is the Fed funds rate in the U.S. starting from 87. This is the 10-year, 2-year yield curve. Okay, so we have inverted here, and basically. I'm not going to tell you something that most of you already know, which is basically when there is an inversion, when we've inverted here. So, okay, when the 10-year went below the two, that preceded a recession, and that's the shaded areas by anywhere between 8 months to a year and a half. So this is when in 1988, this is when we first had the inversion. And then later on, this is the official beginning of a recession. But what you need to know, is when do rate cuts start? So this around 88, it happened in 88, and the rate cuts started around 89, and we know that for the dot-com recession and there were other things going on.
corporate malfeasance and so on and so forth. And then September 11 made things worse, which is when we had the recession here, the 10 to 2, we've had a peak, and then we started to cut rates. And then before the financial crisis, the inversion first happened here around '06, but then which is around the month around the summer when rates peaked. Okay. What is most challenging, where the cycles are getting closer, was around 2020. So basically what is interesting is that the Fed was raising rates in 2017, 18, and then they did QT, quantitative tightening. Then they stopped, and then they stopped, and then they started to cut rates in July 2019. There were some issues with the bond market, and there was a broken supply chains, and China started to slow down. So what is interesting is that the difference, the time difference, or the time lapse between the end of the rate hike campaign and the beginning of the rate cut is getting smaller, and this shows you how shaky the financial system is and the foundation on which it is predicted by the Federal Reserve. And then we had basically rate cuts right away. And the inversion, we had a small inversion here, barely an inversion in 2019. And what I mean by full inversion is this. So don't just focus on the 10 to 2. You need to focus on other yield curves. You need to have a good, you need to have more yield curves measures working for you that are going into inversion before you increase your track record. Because sometimes, so this 10 to 2 yield curve, I wrote this in my book in 2007 and it published 2008. The 10 to 2 yield curve, some people said, well, in 1998, it inverted, but there was no rate, there was no recession. Well, guess what? We've actually inverted in a late 1998, but we've had a recession in 2000, but we've had a near collapse of the world's financial markets if long-term capital management was not saved. So, but that's debatable. So the Fed funds is the top one. This yield curve is a 10 to 2, okay? This one here is the 5 to 3. It is also inverted. And this one here is this is the 2 to 5, okay? And this one is the 5 to 3. And this one is the 3 to 10. Not 3 year, 3 month to 10. And lo and behold, guess what? The 10 to 2 was inverted since summer 2022. The 5 to 3 was basically inverted and stayed inverted since June 2022. The same thing for this one, the 2 to 5, but the 3 months to 10 year is finally hitting inversion, -1%. That means that 10-year yields are falling below the 3 month T-bill, okay, and that is a big deal. All right. So just for you to see this 10 to 3 in a different way, the yellow is the 10-year yield. The line, the white, is the 3 month, the yield on the 3 month T-bill. This is the Fed funds rate, the orange, and this is the spread. So this is the spread. This is the difference between the yellow and the white. So the way you see it, so in order for this to materialize, in order for this spread to go towards zero and to fall, you need to see usually a positive 3 month T-bill, and you will see a decline in the 10-year yield, okay? So again, this thing here is basically the details behind what makes up the curve. So we go back to this. Now, the most important part, one of the most important part of this video, and I would like you to get out of, is this. Now, so where is the track record between the rate cuts? So this is when the COVID rate cuts started. Okay, this is February 2020. So, but this is a monthly chart. So I'm going to go and break it down, and I'm going to take it to I'm going to go and start from COVID. Okay,
And which one is COVID? So taking this into the daily chart. So this is in 2018 when the Fed was raising rate. The Fed was raising rate and the yield curve started to flatten or to shrink. Why? Because when the Fed is raising rates, you will see that short-term interest rates, short-term yields are more responsive to what the Fed is doing now, short-term yields. But then the long-term start to be less responsive, especially when they sense that these rate hikes could slow inflation or could especially slow growth. And that is the essence of a yield curve inversion, because usually yield curve shows you a curve that is positively steepening, meaning that the short-term yields are lower than the long-term yields. There's more time, there's more risk. You're willing to part your money for more time, so you're willing to require more yield or more price of money. And the yield curves, usually when there is rate hikes, the yield curves start to shrink, and that is because of just the reason that I just mentioned. Okay, and there is also sort of the the bank profitability aspect, which is banks start to do. They don't like a yield curve inversion because basically. Well, in the short term, they do like it, but if that means lower yields and down the road, that could be punitive, which is what happened today. But here's what happened. So what you want to see, let's look at the time that the different yield curves started to shrink, and why I'm focusing on, or to invert, and that's why I'm focusing on the 10 to 2. And just before I go in here, just want to show a chart that I posted back in July 2022, which is in July, the 10 to 2 was already inverted. The 5 to 3 was already inverted. The 5 to 2 was already inverted, but the 10-year to 3 months was it was not inverted. And this is in July 22, okay? And what you probably need to know is that the 10-year to 3 months, it inverted 10 months before the 2001 recession, inverted 16 months before the 08 recession, and 10 months before the 2020 recession. Let's get back to this in a bit. And this was written in, and this was written here in my website in July the 12th, and you can actually use the archive functionality here, okay? So you can use the archive functionality, and then you can go to the calendar and you can type in it's July 20th, and you can read more about this if you want more details about this, this point here. But let's get back to the most important aspect, which is this. Now, when COVID rates, when the Fed cut rates here, let's just go here. So, yeah. So the Fed started to cut rates in July 2019. So let's see, what were the signal from the yield curve inversion? Well, this is the 10 to 2. The 10 to 2, it was not inverted yet, okay? It inverted here in August 2019, okay, after the first rate cut. Going to the 5 to 3, it actually inverted right on the first rate cut. And the 2 and the 5, and the 2 to 5 started, it inverted around the last rate hike. But the 10 to 3, it had a short-lived inversion here. We went to minus 0.8 in March 2019, March 18th, 19th, 25th, and then it went back up, and then we had a proper or a continued inversion. The first sign of a continued inversion was in May 2019, and that was here, May 2019, and that was how many months? How many months before the first rate cut? It was 2 months. That is a good enough signal. So this is for 2019, but what about other crises? So if we go to 2008, okay? So this is the Fed was raising rates in 04, 05, 06, and the last rate hike was in June 2008.
2006, okay? And then obviously interest rates stayed the same, and then they started to cut rates in September 2007. But what happened to the inversions? Well, the inversions for the 10 to 2, the first proper one we had was January 06. Then we went back up, meaning 10 went above the 2. We went into positive. But then we started to go down really around June 2006. So June 2006, 1 year before, or 1 year and 3 months before the first rate cut. That's a long time, okay? And there are many reasons why different yield curves started to invert at different times of the cycles. But there's the liquidity approach. There's what interest rates are doing. This is what the Asians were doing with bonds. And there is a Greenspan's conundrum. You can go and check it out. They were raising rates, but why were they actually yield going down? You can Google it. And then you have the 5 to 3. The 5 to 3, this is green, means it's still positive. And then you finally start and you come down here around January 06, and then you go up, you go down, but you really have a full inversion or a continued inversion around June 06, again, a year and 3 months before the first rate hike. But what about, and this is the 2 to, and this is the 2 to 5. It was up and up. But what about the 10 to 3? The 10 to 3. The 10 to 3 did not give you inversion, in and out of inversion, but it went proper in July 06. And when it went in July 06, it happened right after the end of the rate hikes. And then it deepened, the inversion deepened. That means telling you that the market was going to be cutting interest rates. A lot of people did not believe so, and that's what happened. Okay? So this is basically for 2006 and before the 08. Well, what about? We can show you 2000, but you get the picture. And 2000, the dot bubble and so on and so forth, they were raising rates, and then the last rate hike was in May 2000. But guess what? It was May 2000. But the 10 to 2, 5 to 2, 3 to 5, they started to invert during the rate hike. But the last measure, which is the 10 to 3, did not start to do that until when? Until here, until July 2000, which is 2 months after the last rate hike, which is when? Let me show you when was the rate cut of 2001. It was in January. So the last rate hike of 2000 was May 2000, and it was 75 basis point cut, if you remember, and then we had that. So, but the inversion happened here. So, what does all this mean for the market today? So, once again, what does this mean? So, the Fed funds are raising. So we're doing this on the 25th of October. Everybody's saying there's going to be 50 to 75 basis point hike in November 2nd. Well, let's see what the market is doing. So this is the famous dot plot. Okay, so this is the dot plot, and the yellow is basically where the individual expectations for the Fed funds rate by the end of the year, by the end of Q2. But what you need to see here, so right now the Fed funds is at 3.5, okay? We're at 3.5. But what you need to know, so we're here. But the market says that we're going to end, so according to the median, the green, so the green is the sort of the median or the average of what the dot plot says by the end of the year. We're going to finish around 4.35, 4.25 because this is a median. Why? Because basically, I would say around 4.25. So 3.5 plus 75 basis point in November will give you so 3.25 now plus 75 is 4, and then you're talking about another 25 or 50 in December, so that'll be around 450. So that's what the market thinks we're going to be ending up here. But sorry, this is the green, 4.40. But the red is where the OIS, where the market, okay, the futures market thinks things are going. And where are we going? It tells you that by the end of 2023,
we're going to be lower. So the peak is expected to be by the end of the year, or it could be because this is year end. But the peak could be here. It could be we're going to have probably one more rate hike in January, or the last rate hike would be in December, and then they're going to start probably cutting sometime next year, which will bring down the expectations for year end. So this is telling you that that again, it's no surprise that the market disagrees. It thinks that there's going to be more rate hike, but the dot plot tells you there's going to be more rate hike, and we're going to end next year higher. And so this is what the dot plot tells you. Now, so going back to this thing here. So if, so just before, I just want to show something. If I show you this chart here, so this 10-year and 3 months, and what's important is that it happens with this. So usually when this happens, when the 10-year falls below the 3 months, you would need further decline in the 10-year. And if you do have further declines in the 10-year, that means you will have falling dollar yen, you will have indices rallying, and you will have equities rallying. But I think that's a little bit too premature going into the Fed funds rate. But how can the Fed raise rates by 25 to 50? By 50 or 75 on November 2nd, and markets could be coming down. Maybe because they would be thinking that this is the last rate hike and so on and so forth. But there is something interesting here. If you are trading FX or if you're trading metals, you'll be looking at the 10-year yield, and if you will see that there is an interesting trend line support here, and the market is going to want to test it. And what is interesting is that the trend line support here, it matches with the 21-day moving average. And if you believe that the 10-year is going to 395 or 394, that means that gold could be going towards 1669 or 1670. We could see indices pushing higher, and we could be delivering one of those typical market rallies during the blackout period of the Fed, during the Wednesday, Thursday, Fridays, Monday, Tuesday, until the Fed comes, because the only obstacle, there is no reminder, there's no hawkish speeches by the Fed. The only thing that we could see is two things. One is a bad earnings report, and there's a lot of them in the tech world. And the other obstacle could be somebody blowing up the pipeline of Russian gas, okay? And I'm not going to say who, but it could be somebody. But unless we get that, this is what could happen. So if the 10-year yield pushes further down, then that could make this fall. But then again, once again, in order for this to be successfully able to predict, not only to predict the rate cut, but what is interesting, if this falls, or I would say until the 10 to 3 months falls, when it falls and when it becomes negative and when it stays negative for at least 1 week, that could tell you that rates may have either peaked or there's probably one more rate hike. And if, let's say, according to this news, so if let's say the 10 to 3 months becomes inverted, let's say the first week of November, up until all of November, that is sufficient time that will be along these trends that could tell us that maybe we will not see a rate hike in December. But I would believe this had it not been for the insistence of the Fed to tell you that, no, we're going to continue to raise rates and we are willing to see a rise in unemployment. And I would be willing to tell you, yes, we may not see a rate hike in December if inflation was not near double digit. Okay, so that is what's key here. Now, in terms of time frame, in terms of answering this question again, so we've described in this video what is the full yield curve inversion. For me, is that we need to see the 10 below the 2, we need to see the 5 below the 2, we need to see the 5 to the 3 below the 5, and we need to see the 10-year below the 3 months. And what is the time frame from inversion to rate cut? So it's not really the time frame, but once we get the 10 below the 2, the 10 months
sorry, the 10-year below the 3 months. Once we get the 10 below the 3, once we get the 10-year below the 3 months, that usually told us that we have peaked. So this is what's really, really important, is that when we had inversions in the 5 to 2 and the 10 to 2 and 3 and the 3 to 5, it was well before the last rate hike. So when we had inversion, there was 1 or 2 more rate hike. But when we had the 10-year falling below the 3 months, that always happened at the peak or right after the peak. That means there were no further rate hikes after that. But if you want to know the timing of recessions, and that's not really important, but if you really want that, then in 2001 recession, the 10 to 3 inverted 10 months before. Okay, the inversion of the 10 to 3 happened 16 months before the 2008 recession, and it happened again 10 months before the 2020 recession. But to ask yourself, not how long before the recession, but how long before the rate cut. But most importantly, did it happen? When it happened, were there any more rate hikes or not? And history tells you that when it happened, there were no more rate hikes because it happened right at the peak or right at the start of the peak or after the peak or during the peak. That means after or during which the time that they peaked. But what is also important is that if you go to the market here and you go back to this chart here, or let's say this one here. So here's where we are. This is the 3-month T-bill, okay? 3-month T-bill is still going to be higher because it's still predicting that if we're still guarded, we're still on guard with inflation, we're still expecting to raise rates. But if any sign of a peak in inflation, or probably not necessarily on the growth side, on the negative growth, but on the inflation side, this is what we need. We don't need negative growth to convince the Fed to stop raising rates. We need a pullback in inflation to convince the Fed. And once that happens, so this is the chart that I've shown, and this is the chart that I've shown in terms of market. And if you look at the weekly, we're still looking at this. Yes, the dollar was peaking. We're seeing sort of lower highs and so on and so forth. But look at the yields here. This is pretty impressive. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yield. Okay, 4.3. So watch out for this. What you need again is that for the 10 to 3 to stay below 0. It could go back up. It will likely go back up probably next week or tomorrow and so on. But as long as it stays here, we need it to go at least minus 0.9, minus 0.8, minus 1%, minus 1 for at least 2 weeks. And if that happens, that could tell you that if that happens throughout November, that could probably tell you we might not see a rate hike in December. Thank you very much. And now we're going to Arabic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. واليوم صار إشي كتير مهم طبعا بالإضافة إلى تعيين رئيس وزراء جديد بريطاني رئيس الوزراء البريطاني أو قائد الحكومة البريطانية الجديدة ريشي سوناك، كمان هو أول رئيس وزراء بريطاني الذي يأتي من بنك جولدمان ساكس. اليوم صار إشي كتير مهم، وهو صار في هناك تطور مهم في إطار منحنى العوائد. ولما يصير في هناك انقلاب أو تقلب في منحنى العوائد، فهذا عادة يقول لنا بأنه رح يصير عندنا ركود. لكن أنا لست مهتم بهذا، هل سيكون هناك ركود؟ أنا مهتم إلى بين الوقت بين المؤشر، كيف نقدر أن نتنبأ النقطة الزمنية أو الإطار الزمني
متى سيخفض، متى الفدرالي سيخفض الفائدة. فالإشي اللي حبينا نقوله هنا سيداتي وسادتي كما يلي. فالسؤال هنا إنه نعلم إنه انعكاسات، أنا قلت يعني تقلبات، ولكن انعكاسات الكاملة في منحنى العائد قد تنبأت بنجاح بركود أمريكي. إيش يعني انعكاس في منحنى العائد؟ يعني لما العوائد المدى القصير يصعدوا فوق عوائد المدى الطويل، يعني لما عوائد السندات السنتين يطلعون فوق عوائد الثلاث سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات. أوكي؟ طيب، فهذه الحاجة. لكن فنحن نعلم أنه الانعكاس وسوف أعرف ماذا يعني بالكاملة. لكن الانعكاسات الكاملة في منحنى العائد قد تنبأت بالنجاح بركود أمريكي أو بركود في أمريكي والتخفيضات في أسعار الفائدة. لكن إحنا نريد أن نعرف إمتى يتنبؤون بتخفيض في سعر الفائدة، ولكن أهم شيء ما هو الإطار الزمني من نقطة الانعكاس إلى أول خفض في سعر الفائدة. فإذا تتذكروا أنه في يوليو 23 كتبت في تويتر وفي موقعي في يوليو 12 هنا، أوكي، مخطط هذا الذي قال إنه، وهذا طبعا أعطيته لأصحاب الواتساب اللغة العربية، ويعني ما سويت التغريدة بالعربي، لكن شو قلنا شايفين كيف هون؟ هذا في يوليو 23، واللي يتكلم إنجليزي يقدر يستعمل الأرشيف هنا ويختار ويروح إلى جولاي 12. هذا المخطط اللي حطه في يوليو هي هون. طيب، فماذا يقول هذا المخطط سيداتي وسادتي؟ يقول بأنه هذا لما قلنا في يوليو قلنا إنه منحنى العائد 10 و2، يعني هنا عائد 10 نزل تحت 2 في الصيف، وليش؟ لأنه صار أحمر. عائد 5 سنين نزل تحت 3 سنوات هنا، و5 نزل تحت 2 وأعطانا ناقص 4. هذا أعطانا ناقص 4، هذا أعطانا ناقص 0، وهذا أعطانا. لكن اللي بهم سيداتي وسادتي وهو 10 سنوات لما ينزل تحت 3 أشهر، وفي كل هذا الوقت ما زال في الإيجابي. يعني الفرق بين عائد 10 سنوات وعائد 3 أشهر، اسمحونا، مثل 3 سنوات، 3 أشهر، الفارق ب73 نقطة مئوية. أوكي، وإحنا قلنا هون 10 و2 صار في انعكاس، تشيك. 5 و3 صار في انعكاس، هذا في الصيف. لكن منذ الصيف لأول مرة الآن صار في انعكاس في هذا 10 3 سنوات. وما هي الأهمية 10 و3 سنوات؟ خلينا نعطي لكم المخطط الكامل. والمخطط الكامل، فاسمعوني، هنا أسعار الفائدة، أوكي، هذه أسعار الفائدة، هذا 10 سنوات، ورح نجيب لكم واللي تحته 10 والسنتين، يعني هذا الفرق بين 10 والسنتين. والآن سنقدم لكم الإيش؟ هذا اللي هو 5 و3، 5 سنوات و3 سنوات. أتذكر أول مرة عملت فيديو على المنحنى العائد كان في 2019 مع أوربكس، وبعدين حرمت أحطه لأنه كل الناس قالوا لي أغلبية الحال إحنا ما نفهم هذا وما نستفيد من هذه الأشياء، وحاولت، ولكن الآن تغيرت الأمور، فصار في هنا أقبال يعني شديد للتثقف والتعلم. فصار في انعكاس هنا في 10 تحت السنتين، وهنا في 5 سنوات نزل تحت 3 سنوات بمقدار 19، وهذا 5 سنوات تحت السنتين. ولكن ماذا عن 10 سنوات و3 أشهر؟
تجهزوا. طيب شوفوا كيف. وأخيرا 10 سنوات و3 أشهر وصل إلى 0. اليوم وصل. فهذا شهري. خلينا نروح في اليومي. منشان تشوفوا التفاصيل. شوفوا هذه أسعار الفائدة ارتفعت. وهنا 10 سنوات ناقص 2 صار أحمر، صار منعكس منذ، شوف هون كان أخضر. ليه هلا بس الناس اللي بيحبوا طب ماذا يعني ذلك وليش هي بتصير؟ طيب كما تعلمون سيداتي وسادتي انه منحنى العائد ايش يعني لما يكون عندك المنحنى في العوائد، اوكي، السندات او اسعار الفائده في ال3 أشهر تكون اقل من من 6 أشهر، وال6 أشهر السندات او العوائد، عوائد السندات او اسعار الفائده على ال6 أشهر لازم تكون اقل من ال10، وال10 لازم تكون اكبر من 2، وال10 بيكون أقل من ال15 سنة وال20 سنة. ليش؟ لأنه إذا بدك تبتعد من أموالك، إذا بدك تعطي أموال للبنك، أوكي، بدك تأخذ فائدة، رح تأخذ فائدة أكتر إذا أنت تبتعد من أموالك لمدة أطول. طبعا هي عندك عامل الزمن وعامل نسبة الخطورة، وإذا أنت متجهز إنك تبتعد من أموالك بمدة طويلة فلازم تطلب عائد أكتر، عائد أطول. ولكن إيش بصير؟ متى يحدث العكس؟ متى العوائد على المدى القصير تكون أكبر وأعلى من عوائد المدى الطويل؟ متى؟ عندما يكون في هناك توقعات ركود أو ماذا يعني ذلك؟ يعني إيش يعني هنا في هذه الحالة منذ الصيف الدنيا كانت حمراء، يعني العوائد السنتين نزلت تحت عوائد ال5 سنوات. ليش؟ لأنه العوائد السنتين هي التي تعطيك الفكرة ماذا يحدث الآن في الفائدة، والفائدة عم ترتفع. فأثناء حملة رفع الفائدة، لأنه الفائدة اللي برفعوها هي في الأوفر نايت ريت، إيش بصير؟ الفائدة على المدى القصير ال3 أشهر السنتين بتكون مرتفعة، لكن الفائدة على المدى الطويل ما بتكون مرتفعة، لكن بترتفع أقل وبعدين بتنزل. ليش؟ لأنه يتوقعون أنه هذه رفعة الفائدة ستؤدي إلى إيش؟ تهدئة التضخم في المدى الطويل. لذلك السندات ذو المدى الطويل يبدأون أن يتوقعون استقرار في التضخم، وأهم شيء استقرار أو هبوط في النمو. وهذا اللي بيصير. وبعدين بيصير في هناك مش إلا هدوء في النمو، يمكن يتوقعون أنه رفعت الفائدة كتير عم بتصير كتير قوية على المدى القصير، وهذه ستؤدي إلى خطأ وإلى ركود في المدى الطويل. فهنا والكلام يقول إنه في التاريخ، اسمعوني منيح، بدنا نعرف متى بعد انعكاس في 10 و3 بدأت تخفيض الفائدة. فالإشي اللي حبيت أقول لك إياه، إذا بنروح في أزمة 2008 طبعا هنا الفدرالي بدأ يرفع الفائدة في 2004. خلينا نوديكم في 4 و5 و6، وآخر رفعة الفائدة كانت في يونيو 2006. لما بدأ يصير هذا المنحنى العوائد على 10 والسنتين بدأ ينزل، راح تحت الصفر. هون تحت الصفر في 2006، يعني حوالي إمتى؟ حوالي 5 أشهر قبل آخر رفعة. يعني لما منحنى العوائد في 10 وسنين انعكس كان لسه فيه هناك رفع فائدة، وهذا 5 و2 وهذا 3 و5 نفس الشيء. لكن اسمعوني منيح، لكن ماذا عن 10 و3؟ 10 سنوات ما نزل تحت 3 أشهر إلا إمتى؟ هون لما صار هذا عكسي، يعني أحمر، يعني سالب، يعني 10 نزل تحت 3. لما هذا صار هون في يوليو 2006، هذا حدث بعد آخر رفعة فائدة. يعني بالعربي هذا لما صار المنحنى العوائد انعكس في 10 و3، هو لما صار شفنا ورانا كانت آخر رفعة
وصار حوالي إمتى؟ عام و3 أشهر قبل أول تخفيض. هذا في أزمة 2007 تخفيض فائدة. خلينا نروح في أزمة 2019 و20 وهي كوفيد. كما تعلمون الكوفيد صار يعني انفجر في الأسواق، كان في شهر 2 شهر 3 2020. أوكي، وإحنا عارفين إيش سوى الفدرالي في فبراير مارس 2020. لكن لازم تعلموا إنه الفدرالي بدأ يرفع الفائدة متى؟ في يوليو صيف 2019، وهذا بعد ما توقف هنا، بعد ما انتهى رفع الفائدة. هنا كان في حملة رفع الفائدة في التي بدأت في 2017. لا، ما بدأت في 2017، اسمحونا، بدأت في 2016 وراحت إلى 2017 و18 يرفع الفائدة. ولما بدأوا يرفعون الفائدة، المنحنى العوائد كلهم بدأوا ينزلون، يعني الفارق بين 10 و2، 5 و2، 5 و3 وال10 سنوات و3 أشهر بدأ ينقص، لكن كانوا كلهما في الأخضر، يعني الطويل أو البعيد كان فوق القصير. ولكن كل ما بدأوا يرفعوا الفائدة وبعدين هون هدوا وهون وقفوا. ولما توقفوا إيش صار سيداتي وسادتي؟ المدة بين نهاية رفع الفائدة وبداية تخفيض الفائدة بدأت تقصر، وهذا يدل إنه في هناك زلزال في النظام المالي، وهذا بده فيديو آخر ليش المدة صارت قصيرة. لكن اللي بهم، اسمعوني منيح، أهمية وجدوى 10 والثلاثة، إنه 10 والثلاثة إيش صار؟ هنا كانت آخر رفعت فائدة. السوق كان يقول إنه لا، الفدرالي راح يرفع الفائدة في مارس في فبراير 2019، لكن وقف. ليش وقف؟ كان في هناك مشاكل مع الصين، كان في هناك بداية الدمار في سلسلة التوريد بعد حرب التجارية بين ترامب والصين وبعدين كوفيد ما بدأ إلا بأكتوبر 2019 وخريف 2019. لكن كان في هناك أمور أخرى التي أدت إلى مش الانهيار، كان في هناك أمور أخرى التي كانت تؤثر على الأسواق وتنزل الأسواق والاقتصاد العالمي، وبعدين إجا كوفيد. فإيش صار؟ لكن إيش صار؟ هنا كانت، اسمعوني منيح، أول رفعة فائدة كانت هون، كانت إمتى؟ يوليو 2019. لكن إيش صار في هذا الوقت؟ 10 و2 كان لساته إيجابي، فما أعطانا ولا رمز، ما أعطانا ولا إشارة. 5 والثلاثة كان لساته إيجابي، ما أعطانا ولا إشارة. الاثنين والخمسة بدأ يدخل سلبي، فهذا كان له أهمية. بدأ يدخل في السلبي هنا في ديسمبر 2018 قبل آخر رفع. لكن اللي بهم إنه 10 والثلاثة كان إيجابي. هون دخل سلبي بين مارس 2019 ويعني في أواخر مارس 2019، وبعدين عاود طلع إيجابي، وبعدين لم يدخل في الانعكاس المستمر إلا في ماي 2019. لما بدأ ينزل في ماي 2019 و19 لما بداها إيش؟ كنا ليس فقط كنا في قمة الفائدة، ولكن كنا شهرين قبل أول تخفيض فائدة. كنا شهرين قبل أول تخفيض فائدة. أوكي، فهذا بما يخص 2019. أعطيناكم المثال بما يخص في 2005. أوكي، فهذه هي الفكرة. الآن شو بدنا نقول؟ الآن بدنا نعلمكم إشي كما يلي. الحالة صارت هنا الفائدة، وهنا عم ترتفع الفائدة، كلهم هدول دخلوا في السلبي. لكن ماذا يعني ذلك؟
فماذا نتوقع؟ نتوقع هلا هذا يقول لك إنه إذا يرفع الفائدة الفدرالي، إذا يرفع الفائدة نعم سوف يرفع الفائدة على الأقل 50 أو 75 نقطة في نوفمبر 2 يوم الأربعاء. فبعد ما يرفعوا الفائدة أعتقد إنه هذا العائد راح ينزل وراح يبقى وراح يدخل في السلبية أو الانعكاس، وإذا يطول أسبوعين أو 3 خلال نوفمبر فهذا يمكن أن يقول لك إنه مش راح يكون فيه هناك رفعة فائدة في شهر 12، وإذا بتصير رفعة الفائدة في شهر 12 راح تكون آخر رفعة. ماذا يتوقع الفدرالي والسوق؟ الفدرالي كل نقطة تمثل فرد أو عضو من الفدرالي، وحاليا في أواخر 22 الآن الفائدة على 3.25 والسوق يتوقع الفدرالي اللي هو الأخضر هو معدل توقعات الفدرالي، يتوقع أنه في نهاية العام السوق راح ينتهي على حوالي 4.40، يعني 3.25 زائد 75 نقطة بتعطيك 4، و4 فاصل يا تكون 25 يا 50 تعطيك 4.50. فهذا يكون يعني هذا ليس معدل، هذا ليس معدل، ليس average الأخضر، ولكن ميديان بالإحصائيات اللي هو المنتصف، الشيء اللي بيجي في النص. أوكي، لكن السوق اللي هو الأحمر OIS السوق يتوقع إنه الفائدة سترتفع، يعني قمة الفائدة في نهاية العام ستكون أقل من قمة الفائدة من توقعات الفدرالي. هذا أهم شيء. والشيء اللي بهم إنه في نهاية 2023 توقعات الفدرالي تقول لك إنه سننهي العام أعلى من هذه النهاية. طبعا يعني راح يكون في هناك 40 60، يعني راح يكون في هناك رفعة أو رفعتين في العام الجاي. لكن السوق يتوقع إنه سننهي رفع الفائدة هذا العام، وسنبدأ بتخفيض الفائدة في بداية العام الجاي، لأنه سننهي بالعام الجاي 23 أقل من ما سننهي هنا. فهذا ما يقول لك الفدرالي. وخلينا ندخل فيه هلا. أنتوا عم تشوفوا المخطط هذا المخطط سيداتي وسادتي اللي هو 10 سنة و3 أشهر. هنا هذا الأبيض هو 3 أشهر، عائد 3 أشهر. الأصفر هو 10 سنوات. فبالبدنا 10 سنوات ينزل أكثر من شان هذا يصير سلبي. وإذا هذا يحدث أوكي، فإحنا إيش رح يصير؟ رح ندخل في شهر نوفمبر، وإذا ندخل في شهر نوفمبر ونبقى سلبيين يعني لمدة شهر، يعني أسبوعين أو 3 زي ما صار هنا أوكي في 2020. هنا بقينا سلبيين، هذا يومي، بقينا منذ فبراير 2020 يعني لمدة أسبوعين بعد قبل ما جت رفعت الفائدة الجاية. لكن أهم إشي رفعت الفائدة اللي صارت هنا في بداية حملة رفعت الفائدة في 2019. أوكي، إيش صار؟ أول انعكاس في 10 مع 3 أشهر صار. وتقدروا تروحوا طبعا، تقدروا تسألوني على تويتر، ولازم تشوفوا كل الندوات، وإذا بتحبوا يعني تشتركوا عشان تعرفوا وين إحنا في هذا السايكل، ولا تروحوا في تريدينج فيو بتشوفوا الفرق بين 10 سنوات و3 أشهر. ولكن هنا أول في 2019 يعني في آخر أزمة دخلنا في الانعكاس في 10 و3 أشهر، هذا المفتاح الجوهري في ماي 2019، ورفعت الفائدة صارت في يوليو يعني بعد شهرين. فهذا يعني، ولذلك أنا كتير مرات قلت أتوقع أول رفعة فائدة يمكن ستكون في شهر 1 ولا في شهر 3. أعتقد ستكون في لقاء شهر 3، وشهر 1 مش رايحين يرفعوا الفائدة. فهذا هو اللي بيصير. لكن منشان هذا يصير لازم 10 سنوات و3 أشهر لازم يكون منعكس خلال شهر 11، وهذا اللي بهم. هلا مشان احنا بدنا نعرف كيف 10 سنوات ينزل. فبدك تشوف هنا 10 سنوات، العائد 10 سنوات طلعنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أسبوع متتالي. لكن إذا بتشوف المخططات، إذا بنحط شوي تحليل فني هنا، فهذا يقول لك
إنه الآن يمكن راح يكون في المزيد من الهبوط في العوائد، لأنه إذا نربط هذا القاع مع هذا القاع فهذا يتناسب مع متوسط 21 يوم، ولذلك يمكن نشوف العوائد تنزل إلى 3.93، وهذا يمكن راح يرفع الذهب إلى 69 و75، ولكن الحاجز الكبير هو الباريتي، التعادل في 1:1. فخلاصة الكلام سيداتي وسادتي إنه قلنا نعلم فإن شاء الله إنه يعني فسرنا لكم ما هي انعكاسات المنحنى العوائد، ولكن بدنا نعرف إنه أي منهما من المنحنى العوائد اللي لازم تراقبوا من شان يعطي لكم إشارة على توقيت بداية رفع الفائدة. وقبل أن نبدأ بالتنبؤ يجب أن نبدأ بالترقب. والترقب ماذا؟ الترقب في هذا المنحنى. فهنا هذا المنحنى 10 سنوات و3 أشهر لما ضرب في الانعكاس انعكس 10 أشهر قبل ركود 2001، انعكس 16 شهر قبل ركود 2008، 10 أشهر قبل ركود 2020. لكن هذا ما يهمني أنا إمتى راح يبدأ الركود، بدنا إمتى راح يرفع الفائدة، إمتى راح يبدأ تخفيض الفائدة. وتخفيض الفائدة يمكن أن يصير شهر أو شهرين سيداتي وسادتي. فكل هذه الأشياء بتهم، ولذلك أنتوا لما تسمعوا الكلام هذا بس بدي أقول لكم فليش صار في هنا صعود في الأسواق؟ لأنه صار في يعني كتير أسباب، لكن لازم تعرفوا إنه إحنا دخلنا في مرحلة الصمت، والصمت اللي هو the blackout period. في هذا الأسبوع مش راح يكون في أي كلام من الفدرالي، لأنه في خلال آخر أسبوعين قبل لقاء الفدرالي ما يكون في أي كلام من الفدرالي. وذلك يعني إنه الأسواق عم تنتهز فرصتين: فرصة غياب أي خطابات من الفدرالي، ولذلك الأسواق طالعة. وهنا هذا المخطط يقول لك إنه الS&P راح يطلع إلى 3900، هذا المخطط يقول لك إنه الداو جونز يمكن أن يطلع بين الآن وبين الفدرالي بين الآن، يعني هذا كسر كتير كسر مهم كتير. والداو جونز يقول لك الآن الإشي الوحيد اللي عم بشوفه هو 32400، لكن فيه المقاومة الكبيرة راح تكون الفجوة، والفجوة على الكاش. إذا عندكم الكاش أول إشي لازم نكون المقاومة الجاية راح تكون 32159 32159. فالعرقلة الوحيدة لصعود المؤشرات بين الآن وبين الفيدرالي في الأربعاء 2 نوفمبر هو الحاجز الوحيد، هو إذا بيكون عندنا في هناك شيئين: يا بيكون عندنا إشي مخيب الأمل نتائج هذا الأسبوع. النتائج الكبيرة المهمة راح تكون نتائج شركات التكنولوجيا. ففي هذا الوقت يعني في كتير هناك أشياء كتير إيجابية، وآبل قالوا إنه راح يرفعوا الأسعار وإلى آخره والآخره. والشيء الآخر الذي يمكن أن يكون سلبي للأسواق غير من أي خيبة أمل، أي نتائج سيئة أو مفاجآت سيئة، هو إذا راح يكون في انفجار في القناة الأنبوب الغاز بين روسيا وبين أوروبا. هذا الشيء الوحيد. فأعتقد أن الأسواق الآن تنتهز الفرصة في الصعود. والإشي الثاني حبيت أقول لكم سيداتي وسادتي إنه من شان تعرفوا كيف استعملنا الذهب سيداتي وسادتي والفضة في معرفة، لأنه لما كنت أنا بدبي مع أوربكس ولما الذهب كان نازل إلى 40 أوكي كان يقول له راح. وأتذكر أنا كنت مع تجار الذهب كنا قاعدين في يخت ونتكلم ويقولوا لي وين رايح، قلت لكم لا تقلقوا لأنه الفضة هو يعطيك الإشارة. ومشان تعرفوا كيف تستعملوا الإشارة سيداتي تستعملوها هون في هذا الفيديو في آخر في الدقيقة راح أقول لك وين بالضبط. مش تراس لأنه هذا عن تراس وكيف أنا يعني تنبأت بنفس اليوم 6 ساعات قبل، لكن لا أنا بدك يوم تستفيدوا، بدنا نتكلم على تراس، بنتكلم على
على هذا في دقيقة 43 بتشوفوا كيف استعملنا الفضة للقول إنه إحنا لساتنا مطمئنين على الذهب. أوكي، فكمان مرة أخرى تروحوا إلى 43 أوكي، بتروح إلى 43 هنا. أوكي، وتشوف المقطع من 43 إلى آخر 3 دقائق وبتشوف إيش تقول على الذهب. أوكي، واللي حاب يعرف على الواتساب وعلى فمجموعة الواتساب هذه ليست مجموعة يعني واتساب مثل الواتساب بين الأصدقاء والعائلات. هذا اسمه برودكاست جروب سيداتي وسادتي، فلذلك الحاضرين والأعضاء ما يكونوا ما يشوفوا بعضهم بعض، ما يتكلموا مع بعضهم بعض. فهذا وهنا دخلنا، هنا ندخل في التفاصيل، وما في أي تجريبي أي شهر لا، هذا إلا 6 أشهر أو 3 أو 12 شهر. أوكي، لكن اللي ما حاب يشترك أوكي، في عندنا كتير الأشياء الوسائل اللي بتحاول تثقف الناس عن ما يدور بالأسواق. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق، وإن شاء الله إنكم فهمتم الأسئلة المهمة. أول شيء لازم وأهم شيء لازم تراقبوا 10 و3، ولكم كل الوقت مشان تعودوا الفيديو، ولو سمحتم مشان بتشجعونا إنه نبقى نقعد في هذه الفيديوهات، بتحطوا هنا سبسكرايب سيداتي وسادتي، لكي تشتركوا، لكي كل ما يطلع فيديو راح يجي عندكم، لأنه مرات بنكون غايبين لمدة شهر 3 أشهر 4 أشهر، بعدين بنحط 3 فيديوهات في الشهر. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق، ومن اللي شفناكم في دبي، وإن شاء الله نشوفكم إذا أنتم بأورلاندو بفلوريدا الأسبوع الجاي راح نكون هناك، وإذا أنتم بالأردن راح نكون في أواخر نوفمبر في عمان في الانتر كونتيننتال، ليس في الإكسبو تاع أول شهر، لكن 18 شهر. شكرا لكم، بارك الله فيكم، بالتوفيق.